नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सभी लोग आज आए, बहुत अच्छा दिन है आज। दुबई में भी काफी गर्मी है, ओनली 42 डिग्री सेल्सियस विद लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी। लेकिन यस, हमारा सिलसिला जारी रहेगा, फिटनेस जिंदाबाद का सिलसिला, जो हमने पिछले 3 एपिसोड्स हमने पूरी किए हैं इसके। एंड इट इज लाइक अ बिल्ड अप टू द सतारा हिल हाफ मैराथन, which is a world famous marathon, and it gives me a lot of pleasure. We had actually focused on three different episodes. One was on fitness itself, the second was on walking, then we had we had also spoke about a sleep, and now it gives me great pleasure to introduce our guest for today, because today's I would say topic is one of the most important topics, but लेकिन as runners हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं. And it gives me great pleasure to introduce our first guest. He calls himself, he doesn't call himself, but he's known as the pain doctor. He is a student of running, and he has been running for the past 37 years. Most importantly, he's also a writer, and he's a great person to have a chat with. It gives me great pleasure to introduce Dr. Rajesh Chavan, who's a founder of the La Ultra and a great runner. Welcome, Dr. Rajesh Chavan. Thank you so much, Rajesh. Thank you for coming in. And yes, your new book is out, so congratulations. I'm very happy. Thank you so much. So it's amazing to see movement medicine. Can you just tell us a bit about this book, please? Yeah, so it's a book. I mean, it's not a spelling mistake when you say movement, M-I-N-T. So it's a book for everyone to get them moving. And the idea, move is obviously get moving. But mint is for happiness, for being fresh like a mint. But also only if you're taking care of yourself will you be doing well financially and all that. So the idea is, how do we make any person in charge again of their own life and body and mind and all that. And it's a bit like when you're driving a Formula One car, what we guys do is, and with all due respect to all our colleagues, who are doctors, but we become demigods, the doctors, as if they've handed the keys to the car to us, whereas they should be the ones who should be in the driver's seat like a Michael Schumacher, whoever has illness, disease, sickness. So that's the idea. We're trying to empower people with more knowledge about health and fitness. So that's what we're trying to do with this movement medicine. Fantastic. So is the book available now in stores? Yeah, Amazon. So it's with the Penguin, so it's easily available on Amazon, both hard copy and Kindle. Oh, fantastic. Thank you very much for coming into this program. I know we had some technical issues, but yes, nice. So, but it's so nice to have you on the program. And the first time I'm speaking to you, I must say it's a big fan moment for me also, because I'm a big fan of you and what you're doing. Thank you for coming in. Thank you so much. Thank you. We have got a second guest. He is known as the running yogi, and he has been a senior runner who has been with the Satara Runners Foundation. It gives me great pleasure and pride and privilege to introduce Dr. Rajesh Shinde, the third R of our group, I would say. Yes, Rajesh and Rajat. So welcome, Dr. Rajesh Shinde. How are you? Yo, fine. Good evening. Good evening. So thank you very much for coming in. How is the weather in Satara? Weather is quite deceptive. I think that it will rain, but it's just cloudy and nothing is happening. So we are eagerly waiting to have a downpour so that we can enjoy the Satara Hill marathon as we do it every time. So everybody is just waiting for the downpour actually. Okay, fine. You're lucky. We got our co-host, Dr. Sandeep. Yeah. So there is some disturbance from somebody's mic. Can you find out किसका है? कुछ खड़खड़ बज रहा है continuously. Okay. Let me see किसका है. Let me see. मेरा नहीं है. Rajesh Shinde. I muted him. So I think it is I think it is Rajat's mic. I have a feeling it's Rajat's mic. No. Just check it up. अभी नहीं आवाज बंद हो गया ना अभी राजेश का जब आपने म्यूट किया. I have muted Rajat and Dr. Rajesh. So. अच्छा. So let us find out. Yeah, I think it is Rajat's mic. Okay. So let's figure that out. Rajat का कैसा होता है? No problems.
चलो ठीक है. So first so of hello. all, yes, Dr. Sandeep, you are there every week. What is the secret? इसका राज क्या है? So good evening. And we just realized कि आमचा आपला जे असतो event तो Saturday night ला असतो. So now we have decided that we'll call from now onward. This will be called Saturday Night Live with Satara Runners Foundation and All India Runners Motivation. So let the SNL guys go ahead and sue us. We'll become famous anyways. So We will say sorry and we'll get back. yeah. So welcome to the Saturday Night Live session. This is the third session of our ongoing series where we'll have every fortnight we are coming together. So the idea is that we have a 16 weeks ka training schedule for the Satara Hill Half Marathon, which is coming up in September. और आइडिया ऐसा है कि हर वीक का हम लोग का हर संडे को संडे लॉन्ग रन होता है, तो हर संडे को एक थीम रहता है. सो जो चीजें रनर के लिए इंपॉर्टेंट है, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो लाइक फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट संडे वी हैड स्लीप एज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो स्लीप जिंदाबाद. सो द ओवरऑल थीम फॉर द इवेंट दिस ईयर इज फिटनेस जिंदाबाद. सो वी हैड स्लीप जिंदाबाद. देन वी हैड वॉकिंग जिंदाबाद. नाउ लास्ट वीक वी हैड योगा जिंदाबाद. So and at the end of 2 weeks we'll summarize those two things. जैसे अभी पहले हमने लास्ट वीक हमारा ये था थीम योगा जिंदाबाद. उसके पहले हमारा थीम था वॉकिंग जिंदाबाद. एंड वॉकिंग जिंदाबाद के बाद में दिस वाज वॉकिंग जिंदाबाद. सो वॉकिंग हेल्प्स मी रन बेटर. सो नाउ वी आर गोइंग टू समराइज वॉकिंग एंड the other theme was yoga zindabad last week. So yoga zindabad and walking zindabad karke. So this was yoga zindabad. So har Sunday ka hum log ka ye creative hota hai, and that is the theme that we discuss after the long run and also throughout the week. और उसके बाद अभी ये दोनों का combine करके we are making it as cross training. So cross training zindabad. So that is the idea. So now today walking, running, yoga, swimming, cycling, whatever, all those things together we're going to discuss with the boss Rajesh Chauhan and the boss Rajesh Shinde. Very good. Thank you very much. I know you are an extremely busy doctor, but also I'm amazed. We got all the three doctors, but who are extremely busy. Yes, but I'm so happy, that you all have dedicated your life to running also, and you also run a lot, which is fantastic. So thank you very much for coming in. I hope none of you had a long run day today. Or if you had a long run day, then you would have taken enough nutrition, protein, electrolytes and whatever, and you're all fit and fine. So thank you very much. So let me just start the discussion. Running as an activity, when people start, they start, most of them, they start at a slightly elder age, about 30, maybe, because Sandeep is younger than 30, so I would not say he's the youngest of the lot. And so they start at the age when they say, okay, fine, abhi fitness karna hai, hame kuch karna hai, and I have to live longer and all that. So many of them, they start like that. They want to start to lose weight. But what happens is that they actually start running and they do not want to lose running. So they keep on running a lot and for every day, and they think that it is one of the best things. So let me start the discussion by asking the panelists, why shouldn't you run every day? First of all, what happens to your body if you run every day? Why shouldn't one run every day? And what happens if you don't run every day? Should I start this? I think I'll start this by saying, and then I'll pass it on to Rajat. Let us go like this, clockwise. Yeah. Because I'm the co-host, but I'm also the resident ghost of this team. So you can't escape me, the ghost, the phantom, the ghost who walks. So मी याच्याकडे असं बघतो की रनिंग, जसं राजेशने आता इंट्रोड्यूस करून दिलं की रनिंग इज आवर फर्स्ट लव्ह है ना. आपण सगळे इथे जे बसलोय, वी माइट हॅव हॅड flings in the past, some crushes in the past, but currently we are married to running, right? So I look at it this way: I'm married currently to running, so I'm faithful to running. But what happens is, if I just keep on running after running all the time, being faithful to your better half is good. It's ideal and it is you should do that. But एक ही चीज वही बार बार करने से क्या होता है ना, it becomes a bit stale, right? थोड़ा सा. So I like to look at cross training in this way. If you have to keep the spark in your life, in your love, in your life, and to keep your running interesting and to be better at running, you need to do something else. जैसे ना थोड़ा सा flirting on the sides बोलते हैं जैसे ना. So my wife is not here today and she's got a long run tomorrow, and so ठीक है. So we should be
also trying other things other than running, which will help us keep our love for running going on. म्हणजे रनिंग बद्दलचं प्रेम आपलं राहिलं पाहिजे आणि ते करायसाठी आपली ताकद म्हणजे आपल्याला ब्रेक मिळाला पाहिजे. सो गेटिंग अ ब्रेक फ्रॉम रनिंग अँड गोइंग फॉर सम अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वेअर यू आर युझिंग maybe the same muscles in a different way, or using some other muscles which will help you become an overall better runner. So that is how I look at it. So cross training म्हणजे काय, something else other than running which will help you become a better runner. And as it happens, शुरुआत में कोई नहीं फॉलो करता. I was told by the senior runners, जैसे रजत would have told so many runners है ना जो start करते हैं अभी, you start with cross training is important, just don't just keep on running. लेकिन कोई नहीं सुनता, मैंने भी सुना नहीं था. सो आई बीन इनटू दिस फॉर द लास्ट 12 years नाउ. लेकिन अभी मैं अनुभव से सयाना हुआ हूं. युजली क्या होतं की आगे वाले को मराठीत म्हणतात की पुढच्याच ठेस मागचा शहाणा, पण रनर्स असं नसतं. सो स्वतःला ठेस लागल्याशिवाय आपल्याला समजत नाही. हमको खुद को जब ठेस लगती है तभी समझता है. सो नाउ आई अंडरस्टूड ओनली रनिंग doesn't help. In fact, I became a much better runner when I started doing cross training, and we'll come to that later on. But that is my take on this. Rajat. या तो संदीप जैसे आप बोल रहे हो ना, तो सेम थिंग कि अगर लव आपका आज रनिंग है तो आपका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्रॉस ट्रेनिंग है वो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की तरह है. उसके बिना आप कहीं पहुंचोगे नहीं बेसिकली, और वो पटाना तो पड़ेगा ही, सास को ससुर को पटाना तो पड़ेगा ही, राइट, टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर वाइफ और गर्लफ्रेंड. एंड आई लाइक टू से कि आई डिसएग्री विद संदीप. डोंट ट्रीट इट लाइक यू आर मैरिड टू रनिंग, because we all know, at least men tend to say that. Let's say girlfriend अच्छा लगता है, sexy लगता है, ठीक है. तो yeah, if your running is your love, your strength training, your cross training is your like your mother-in-law, like your father-in-law, वो पटाना पड़ेगा, जरूरी है. अब है क्या कि क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन में डील करता हूँ और रनिंग के पेशेंट्स बहुत आते हैं परफॉर्मेंस के लिए या इंजरीज के साथ, जो लोग तो करते हैं क्रॉस ट्रेन, उन लोगों को चोट कम लगता है. एक चीज़ समझने की है कि स्पोर्ट्स में चोट तो गारंटीड है, लगेगी तो सही. अब उसकी हम परसेंटेज कम कर सकते हैं क्या, कि 80% 90% अगर होना ही होना है या रेगुलरली होना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं क्या, और जितनी इंटेंसिटी से होगी उसकी वो कम कर सकते हैं क्या. काफ़ी कम हो सकता है अगर हम रेगुलर क्रॉस ट्रेनिंग करें. और फिर उसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो पूछा था राजेश ने कि हर दिन क्यों नहीं दौड़ रहे या क्यों नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि बॉडी को रिकवरी का टाइम चाहिए होता है. जब हम रनिंग करते हैं या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी कोई भी वर्कआउट, एक्चुअली उस टाइम हमारी बॉडी ना अडेप्ट कर रही है, थोड़ी वीक होती है उस टाइम. जब रिकवरी टाइम होता है, जो रेस्ट टाइम होता है, उस टाइम वो स्ट्रांग हो रही है, वो अडेप्ट होके और स्ट्रांग हो रही है अगले सेशन के लिए. अगर आप वो सेशंस बहुत पास लाएंगे, आप वीक सिचुएशन में जाओगे आगे और फिर चोट लगेगी. बेसिकली यू हैवंट रिकवर्ड इनफ, ओके, एंड यू विल गेट हर्ट. तो आइडिया इज इन अ वीक इफ यू डूइंग वर्कआउट्स, रनिंग वर्कआउट्स, टारगेट टू डू ओनली 3 हार्ड वर्कआउट्स मैक्सिमम. मिनिमम अगर 1 भी कर रहे हो 2 भी कर रहे हो चलेगा, पर 3 से ज़्यादा हार्ड वर्कआउट्स नहीं होने चाहिए. अगर आप 5-6 दिन दौड़ भी रहे हैं, वो जो 3 दिन या 2 दिन और कर रहे हैं उस 3 के अलावा, उस टाइम आप ईजी रन करें प्लीज़, because that's a recovery run. I like to call it active rest. कि आप कर रहे हैं running, but it's active rest. So that's a very, very important part. So over to you, Rajesh. Thank you so much. Yes, now Rajesh asking Rajesh. So Dr. Rajesh, any further thoughts on what Dr. Sandeep and Dr. Rajat has spoken about? Actually, both of them have very nicely explained that you should not run every day, and you should keep some days for the recovery, for your active recovery, can call it as, because your muscles are going to grow, they're going to heal in that resting phase. So that is also equally important. So one should not run every day with the thought that I will become better runner. Eventually, your running muscles will get shortened and they will get weakened, and they will experience chronic pain at that side. Maybe if we go further, some of our runners have landed up even in stress fractures. These are very serious injuries. So to prevent this, you should try to curtail running and do it at least for some 3 to 4 days. Quality runs
2 days, 2 days long run, and 2 days easy run if you want. But you should do running not more than 4 to 5 days, I think. Rest 2 days, and cross training you can adjust along with your easy runs. That's what I think. Fantastic. So that's nice. I mean, just to summarize, I like the fact that okay, nothing more than 3 to 4 days of running. Even Dr. Rajat said that if you're running for the extra days, make sure it is easy runs, not too stressful, and most importantly, put in recovery days, and resting part of it is very important. So these are the few points which I really understood. So so there is something called as Rajesh. Yes, if I may just interrupt. I'll tell you the problem that we deal. What we are saying is a very physical angle. जब हम बोल रहे हैं कि हर दिन आप ना running करें, take a break. Now we need to also appreciate the fact that there's a lot of psychology involved. A lot of people, when they're running, they're trying to either connect with a deeper self, they're trying to run away from something. Maybe it makes them feel comfortable. So it's easy to say कि run 3 days a week or 4 days a week. Some people need to, for psychological needs, they need to be out there and run 7 days a week. So to my point, it becomes again very important. Even if you have to do it, please, those 3-4 extra days need to be very easy. Yeah. Okay, so because otherwise we doctors, we tend to fall into that whole physical benefit point only. Yeah. That psychology is a very, very important part for running. Can you just tell for the audience, what is easy? What is easy in your opinion? Yeah, easy. I mean, I like to the long runs the term I use is easy peasy. Easy peasy as in, you can breathe very comfortably. It's a conversational pace. So when you're talking to the other guy, you can talk, hey, how is Modi? And, there's a paragraph spoken. It's not like a one single word or a sentence kind of a thing. Pro, con, doesn't matter. Fark nahi padta. ठीक है? How's the weather? Jo bhi. So it's like long paragraphs that are spoken. That is a conversational easy pace. If the response is like, 10 words or lesser, like a 1 word, 2 words, 10 words, 5 words, and you get tired, you get breathless, means you're running too fast. Your pace should be such, you should be able to talk very happily for a very long time, like, 2, 3, 4 minutes non-stop. So that's my easy way to say what is an easy run, yes. So I would like to add something here. So pace कम होना चाहिए, like Dr. Rajat just said, कि फास्ट नाही भागना आहे, हळूहळू पळायचं आहे. हे महत्वाचं आहे की तुम्हाला श्वास नाही लागला पाहिजे, तुम्हाला अख्खं वाक्य बोलता आलं पाहिजे. You should be able to speak complete sentences. That is a simple idea to know that you are running easy. But what some people would tend to do is, मेरा आज easy run है तो मैं आराम से भागूंगा, लेकिन मैं 25 किलोमीटर भागूंगा, है ना? तो ये भी नहीं है. So the distance also has to be reasonable. Yes. So easy run का मतलब क्या है, long run का मतलब क्या है? So some people confuse these terms. Long run है तो it has to be run at a relatively slow pace. So I can run long and that is my easy run. No, easy run is when the distance is also reasonable. Not, I would say, not more than 6 to 7 kilometers easy run, and the pace should be very conversational. So that will, like Rajesh Shinde said, then it will become a form of active recovery. Otherwise, so again your easy run will become a workout. So it should not happen. Yeah, I mean, totally. I think one good point is that do not make every run a workout. Yes. A lot of people they tend to do that. Even when they're new to running, they'll say marathon मुझे भागना है less than 4 hours. Okay, so they start with that thought in mind, and they compare themselves with a lot of other people who are running at a faster pace. It happens in any activity. You take strength training also, you take yoga also. From the day one, they want to be at that real top level as compared to the master who has practiced for many years. They want to achieve things faster. Maybe that is why people tend to do all that. Whatever is required is not required. So let's come to the point of this new terminology. It is there for many years, but I think of late, because amateur running का जो जितने लोग भागने लगे has increased a lot, maybe 1,000-fold as compared to maybe the earlier 20 years back, where only few people would know what a marathon was. Nobody would know 42.2 as a marathon. The new terminology which has come in is cross training. So let us talk about it. What do you mean by cross training? What is it? So cross training is something which you do apart from your major sport. So we are runners. So हमारे लिए एक major sport जो है running है. तो running के अलावा और कुछ ऐसा करना जो कि हमारे running को supplement करे. So for example, and that depends on what you like doing. I think
that another corollary to this is what kind of cross training should you do, मतलब कौन सा करना चाहिए. तो इस बारे में मेरा खुद का ऐसा है कि मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब बॉडी बिल्डिंग या जिम में एक्सरसाइज करना या वेट ट्रेनिंग, आइदर विथ वेट्स और विथ बॉडी वेट ट्रेनिंग, जो मसल को स्ट्रेंथन करना है, ये मेरा पहले मेरा प्यार हुआ करता था. किसी को स्विमिंग अच्छा लगता है ना, दे यूज्ड टू डू स्विमिंग व्हेन दे वर यंगर बैक देन, और मे बी they don't, but they still want to learn swimming because they're interested. So the cross training should be something which will supplement the running. तो आप भाग रहे हो तो आप आपके लोअर बॉडी को यूज कर रहे हो, अपर बॉडी को ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, ऐसा प्राइमरीली द स्ट्रेस इज ऑन द लोअर बॉडी. लेकिन अपर बॉडी का भी तो रोल होता है, कोर जो हमारा, जैसे जब मैंने रनिंग शुरू किया तो राज बदगामा फ्रॉम बॉम्बे ना इज अ वेरी गुड कोच. ही ऑलवेज यूज्ड टू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ मैराथन दैट आई वाज रनिंग, वी मेट इन गोवा, और मुझे बोले यार रनिंग तुमको करना है तो कोर स्ट्रॉन्ग करो, कोर स्ट्रॉन्ग करो. सो इट वाज लाइक इतना बोरिंग लगता था मुझे, ये क्या कोर स्ट्रॉन्ग करो बोल रहे हैं यार. मैं जिम करता था पहले, तब ठीक था, अब रन करना है तो मुझे तो रन ही करना चाहिए ना, समझ में नहीं आता था. लेकिन मालूम पड़ा कि ये कोर, अब मालूम पड़ा कि कोर मतलब जो भी हमारा बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, द पार्ट विच कनेक्ट्स आवर अपर बॉडी टू द लोअर बॉडी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने से रनिंग में हेल्प होता है. अगर स्विमिंग करोगे आपके बैक मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसका भी आपके रनिंग में, जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ लॉन्ग रन मैराथन में आप फटीग हो रहे हो, जो बॉडी स्लाउचिंग फॉरवर्ड, आपके मसल्स का स्ट्रेंथ तब काम आएगा. सो साइकिलिंग आप करोगे तो इट विल बी अ नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, तो आप उसी लेग मसल्स को यूज कर रहे हो, लेकिन यू आर आल्सो वर्किंग योर हार्ट. सो कार्डियक एंड्योरेंस, सो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है ना. रनिंग करने के लिए 3 चीज की जरूरत है, एक हमारा मसल जो हमारा लोअर बॉडी का स्पेशली एंड द कोर, दूसरा लाइक रजत सेड द इंपॉर्टेंट पार्ट द सॉफ्टवेयर, द ब्रेन, द माइंड, द साइकोलॉजी. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू, इसी मेरे हाथ में अभी रजत का बुक है बाय द वे, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक गाइस. This is movement medicine by Rajat. Okay, every runner and every athlete, every person who is into fitness should really read this. इसमें बहुत मजेदार चीजें हैं. These cartoons that are here ना, very deep meaning in a very simple way. तो उसमें हमारा जो साइकोलॉजी है ना, सिर्फ रनिंग नहीं, you also need to give your brain a break, your mind a break. हम प्राइमरली जब रन कर रहे हैं तभी भी you are doing it because you want to get yourself a break from some other thing. लेकिन रन करते करते उसके बारे में इतना सोच रहे कि that becomes a thing. So उससे ब्रेक लेने के लिए, साइकोलॉजिकली भी फ्री होने के लिए, एंड द मसल शुड गेट अ रेस्ट एंड सम अदर मसल शुड गेट अ वर्कआउट. इसलिए मैं प्रेफर करता हूं मेरे लिए वेट ट्रेनिंग. somebody might do yoga, somebody might like swimming, somebody might go for cycling, किसी को ट्रैकिंग अच्छा लगता है. So whatever you do on the non-running days as a form of active recovery, that is what is cross training. So I think the word is a bit confusing. Cross training sounds very technical. I don't know what cross का मतलब, cross. अभी हम लोग सोच रहे थे कि क्रॉस ट्रेनिंग का ये वाला फोटो निकालेंगे कल लॉन्ग रन को ऐसा करके. So cross doesn't mean you're crossing paths with somebody. It is doing something else other than your primary activity. So for runners, this can be this. For a cyclist, running can become a cross training. So that is my take on this. Fantastic. Yeah. Anyone else has a thought on this? Yeah, I do. Yeah. So first is Rajesh. Sorry for pulling your leg, but a full marathon is 42.195 kilometers. Sorry. whole number. नहीं, totally. फिर तो 42 ही हो गया ना. पर that last bit is very important. Yeah, the good part is you only said longer rather than shorter. तो कम से कम finish line तो cross हो गई ना, medal तक पहुंचना. तो that's a good thing. But yeah, talking about cross training, see what's happening is a lot of these things like intermittent fasting, like cross training, ये हजारों सालों से चलता है. ये कोई नई चीज नहीं है cross training. It's basically, if you're running, people think it's only your legs that are moving. That only your legs are moving. The very first basic thing is your hands move when you're running, all right? The opposite hand is moving when the opposite leg kind of works. So it's driving you forwards. Now, what is important, again, Sandeep has already spoken about that. The posture needs to be better for the whole body. It's not only about the legs only. ठीक है, हार्ट तो ऊपर है और फिर लंग्स हैं उसके दोनों तरफ. तो जब हार्ट और लंग को आप इस तरह से रखेंगे, क्योंकि you're using a phone again. I'm sorry, going into details. But if you use phone all day, you're slouching like that, right? When you slouch like that, your lungs don't have the space to expand, right? So if you haven't worked your upper body, if you're not broad-shouldered, open chest, you are otherwise, if you're not that way, you're compromising on the space that your lungs have to expand to take those breath in or not, right? Same for the heart. The heart is compressed like that. It's not able to expand. क्योंकि posture ही ठीक नहीं है.
And again, to Raj Vadgama's point and Sandeep's point about connecting the upper body, lower body, the muscles in between, very important. Because remember one very basic fact. Once the brain says you need to move, the nerves go to the muscles, and those muscles start moving the bones and the joints. So effectively, we have to get those muscles moving. And again, injuries happen because of overtraining. एक सेट मसल्स को अगर एक ही चीज बार बार करोगे, चाहे रनिंग ही हो, अगर 10,000 स्टेप ले रहे हो आप लगातार, nothing else that you do, it's leading to an overtraining. It's a repetitive stress injury or leading to ITB बोलते हैं, बहुत कॉमन हो गया आजकल, shin splint बहुत कॉमन वर्ड है आजकल, या piriformis syndrome या Achilles tendonitis, जो भी. Point really is you're overusing that body part. It's in muscle and malalignment that's happening. So you need to work those other parts, right? Again, coming to strength training has to happen because we need to work the muscles. Now, the important part here, and I'm just adding to Sandeep's point, I'm not contradicting Sandeep, is that it does not, if you're a runner, your strength training does not have to be in the gym at all. It can be in the gym if you want. But a lot of people get confused कि आप जिम जाएंगे और ये कुछ नहीं, आप घर पे करो, 5-7-10 एक्सरसाइजेस करिए, बहुत बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा. योगा करना है, योगा कीजिए, ठीक है. Point is, think about the whole body. Like again, I'll tell you something very simple. Amateur runners or below average runners or beginners, they run from the knees. It's the knees that are leading. Above average runners and good runners run from the hips. Hips are very important engines for running. Now, most people can't figure that. Look at a kid, he or she is always running from the hips. You take someone who's 35 and picking up running, or 30 or 25, whatever, picking up running now, they're learning from looking at someone else. They've forgotten how to move effectively. Now, that's what cross-training is helping with. That's getting those muscles working again. And again, it could be swimming, it could be tennis, it could be table tennis, it could be badminton, it could be a mix of few things. It's come in later for elite athletes. I mean, since I do deal with or used to deal with elite athletes, cross-training is a big deal at the elite level as well, right? Sadly, so when you would look at some Indian cricketers, they do get more injured doing cross-training than actually playing cricket, but wo alag baat hai. But it's very important. Please do that. The very best teams in the world, the very elite people, whether they're playing football or whatever, they're always cross-training, playing other sports as well, okay? So it's very important to perform better and stay injury-free. So perform better and injury-free. Very good. Some great points, by Dr. Sandeep and Dr. Rajat. So I just wanted to add, like when an amateur runner wants to start running, first they say, shoes kaun sa lena hai? So I think it's kapde kaun sa lena hai. So they want the best shoes because they always, there is a big debate, like, kahan pe bhagna hai and all that. So, but we'll come to that later because that is a different topic altogether. But yes, you said yoga as a form of cross training. So yes, we have got our running yogi with us, Dr. Rajesh, and this question is for Dr. Rajesh. Runners and yoga, ye baat kuch jama nahi because we are runners. We love to sweat, so, and we love to make our heart beat more faster and faster. And then somebody say, yaar, yoga karo, and they say, are yaar, please, yoga humse nahi hoga. So, so what are your thoughts on it? And just tell us, the audience, how does yoga benefit runners? And then we can look at the few yoga poses which, of the video which you have made. Actually, Sandeep will agree with you that yoga se nahi hoga. But because I know his love for yoga, I have seen him very closely. He thinks that yoga is very slow and I don't sweat out, I don't pump my muscles, and that's why I don't get any endurance or I don't get any strength and everything. So yoga is not good match for running. But पण मी असं म्हणू शकेन की योगा से ही होगा. Okay. I am, yeah. Yes. So, Rajesh. yeah. So yoga will help the running in lot many ways, and I think it is a perfect cross training for runners because you get right from increased flexibility. You have, if you want to increase your strength, you can use your body to increase your strength. You get a lot of
range of motion so that your stride increases and performance increases. You can work on your breathing. If you breathe nicely, you breathe from the diaphragm, you breathe rhythmically, you will get a lot of oxygen and will last for long. It will increase your endurance and it will reduce your fatigue. So it's a it's a total package for running. If you want to sweat with yoga, I will make you sweat. You can do Surya Namaskar with me and you will sweat like a pig. I swear that. So it's what you want from it. Yoga is not Rajesh, एक second. Rajesh, Marathi, please. Many audience are asking for Marathi बोला. Okay. Actually, योगा चे लेक्चर्स आमच्या इथे कंडक्ट करतो आमच्या क्लासेसमध्ये. सो हार्डली आय स्पीक इंग्लिश. आम्ही टोटली त्या जे लेक्चर आहे ते पूर्ण मराठीला देत असतो. बट सिन्स आय थिंक की ऑडियन्स खूप व्हरायटी ऑफ ऑडियन्स आहे म्हणून वी विल गिव्ह अ मिक्स ॲज यू सेड ऑफ इंग्लिश. हिंदी चलेगा. हिंदी भी चलेगा. हा. तो योगा जे आहे, योगा ऍज आम्ही परवा डिस्कस केलं राजेश बरोबर की योगा हा फक्त एक्सरसाइजचा प्रकार नाहीये, हा एक वे ऑफ लाईफ आहे. तुम्ही कशा पद्धतीने थिंक करता, तुम्ही काय कुठल्या डिसिप्लिनने जाता, तुम्ही काय खाता, तुमचे आचार विचार कसे आहेत, सगळ्या गोष्टी योगामध्ये येतात. त्याचा एक बाय प्रोडक्ट जो आहे तो आपण हे आसनं वगैरे जे करणार आहोत ते आपण यूज करतो रनिंग मध्ये. पण त्याचप्रमाणे आपण जो प्राणायाम करतो, ब्रिदिंग वेगवेगळ्या प्रकारचे विदाउट कुंभक असणारे जे प्राणायाम आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला उज्जाई किंवा शिथिली, शीतकारी डिफरंट प्राणायाम आहेत. त्याच्यामध्ये बॉडीला तुम्ही कूल डाऊन करून करू शकता. ब्रिदिंग तुमचं रिदमिक होऊ शकतं. तुमचं ब्रिदिंग जेव्हा रिदमिक होतं तेव्हा तुमचे थॉट्स जे आहेत ते तुम्ही फोकस करू शकता एखाद्या गोष्टीवरती. त्याला एक चांगला श्लोक आहे, चले वातम चले चित्तम. म्हणजे जसं तुमचा श्वास चालतो त्या पद्धतीने तुमचे विचार सैरावैर होत असतात, तुमचे चित्त विचलित होत असतं. योग चित्त वृत्ती विरोध म्हणजे की जेव्हा आपण चित्ताला राखून ठेवू शकतो तेव्हा तुम्ही योग करता. आणि आता साधं उदाहरण आहे, आपल्याला बॉडीमध्ये 5 इंद्रिय आहेत, कर्मेंद्रिय आहेत, 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. त्यातून आपल्या सगळ्या जे हे आहेत म्हणजे पूर्ण जगाची माहिती आपल्याला होत असते. आपल्या डोळ्यांनी बघत असतो, आपण तोंडाने बोलत असतो, चव घेत असतो, त्वचा आहे. पण आपल्याला आता हल्ली काय सवय आहे की चांगलं खाणे, चांगलं बघणे, सारखं चांगल्या विषय आपल्याला ओढ असते आणि ते जर मिळालं नाही तर आपण दुःखी होतो साधारण. त्यामुळं हे जे इंद्रिय आहे त्याच्यावर कंट्रोल करण्यासाठी आपलं माइंड आहे. माइंडवर कंट्रोल करायचं असेल तर आपल्याकडे श्वास आहे. श्वासावर आपण जेव्हा कंट्रोल करतो तेव्हा आपोआप माइंड कंट्रोल होतं. आणि रनिंग जो आहे हा टोटली एक माइंड गेम आहे. बऱ्याच वेळा तुम्ही बघता की रनिंग करताना हिल आलं की आता असं आपलं वाटतं की साताऱ्यात जे बाहेरचे लोक येतात ते म्हणतात बापरे हिल आला आता आपल्याला जमेल की नाही, आणि दे गिव्ह अप किंवा दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अप की आता मला हिल टोटली रन करायचंय. तर ह्या माइंड गेम मध्ये योगाचं खूप महत्व आहे. इट गिव्स यू मेंटल as well as physical benefits. So that's what I can tell about yoga. It has multiple mental and physical benefits. It's a good recovery. तुम्ही चांगलं रिकव्हरी होऊ शकता. मी तर म्हणेन की साधारण समप करायला की तुम्ही स्टार्ट करताना योगिक पोझिशन किंवा डायनेमिक स्ट्रेचिंग करा, मग चांगलं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा योगाने. यू कॅन डू सूर्यनमस्कार 50 करा, 100 करा. दॅट विल गिव्ह अ गुड स्ट्रेंथ, यू विल गिव्ह अ गुड कार्डिओ सूर्यनमस्काराने. आणि जेव्हा तुमचं रनिंग पूर्ण होतं तेव्हा तुम्ही स्लो डाऊन योगाचे पोजेस करा आणि शेवटी सगळ्यात यू कॅन डू शवासन अँड यू कॅन गेट एक्सलंट रिलॅक्सेशन अँड रिकवरी. राजेश, माझा क्वेश्चन ऐसा है, मेरा सवाल ये रहेगा कि योगा, फॉर एग्जांपल अभी योगा के बारे में बात करते हैं कि हम लोग हफ्ते में 7 दिन होते हैं. सो हम लोग समझ लो कि 4 दिन हमने शायद रनिंग किया, 4 या 5 दिन, कोई 3 करेगा, कोई 4 दिन करेगा, 5 दिन करेगा. एक दिन रेस्ट होना चाहिए जिस दिन हमने कुछ नहीं करना चाहिए. शायद एज अ फॉर्म ऑफ वेरी वेरी स्लो एक्टिव रिकवरी वॉक कर सकते हैं एक दिन रेस्ट के दिन. लेकिन 1 या 2 दिन जो क्रॉस ट्रेनिंग करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि अदर देन रनिंग, अदर देन द रेस्ट डे, उस दिन अगर मेरे को योगा करना है, इफ आई चूज टू से डू योगा, तो उस दिन मैंने वो सिर्फ योगा करना चाहिए. एक ये हो गया. या तो फिर आप जो 4-5 दिन रन कर रहे हैं उसके पहले और उसके बाद भी योगा कर सकते हैं, ऐसा आप शायद कह रहे थे. सो द सेम कैन होल्ड ट्रू फॉर ऑल्सो द अदर क्वेश्चन. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर मुझे करना है, सो फॉर एग्जाम्पल रजत ने बीच में स्क्वाट चैलेंज किया था ना, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज एसोसिएटेड विद रजत रिगार्डिंग.
बहुत सातारा में बहुत लोगों ने किया था उसके साथ में। तो स्क्वाट्स इतना अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज समबडी वाज आल्सो आस्किंग कि बॉडी वेट ट्रेनिंग क्या कर सकते हैं, अगर जिम नहीं जाना है तो घर पे क्या कर सकते हैं। तो स्क्वाट्स बहुत सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है, पुशअप्स बहुत अच्छा है, सिंपल एक्सरसाइज है, लंजेस कर सकते हो और सूर्य नमस्कार। तो कमिंग बैक टू योगा अगेन, योगा, सो ये योगा इज अगेन अ फॉर्म ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइज, राइट? when done in the right way, आप इतने अच्छे से उसको यूज कर सकते हो कि इट कैन हेल्प यू डेवलप नाइस मस्कुलरिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो कब करना चाहिए, मेरा सवाल यह है, आई थिंक द रनर्स वुड लाइक टू नो कि रनिंग के पहले, रनिंग के बाद, या फिर जो एक दिन आपने बचा के रखा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए या क्रॉस ट्रेनिंग के लिए, उस दिन अगर मुझे योगा करना है तो क्या, आई थिंक क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो पोजेस अगर आप दिखा सके। आई थिंक वी हैव गॉट सम वीडियोस, if you can show that, and then in that context अगर आप बताएं कि इसमें से कौन सा एक्सरसाइज यातली कुठली एक्सरसाइज कधी करायची, आय थिंक तुम्ही इंट्रोडक्शन थोडंसं करा थोडक्यात, आणि then मग व्हिडिओ बघूया आपण, सो दॅट रनर्स कम टू नो हाऊ अँड व्हेन टू डू व्हॉट. तर कसं आहे की योगा म्हणजे तुम्ही सांगितलं तसं ते दबाव, खिचाव आणि तणाव या टेक्निक वरती ते वर्क करत असतं. आणि योगा पोजिट करत असताना सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला त्यातून काय हवंय. यू वॉन्ट टू गिव्ह गुड बॅलन्स अँड पोस्चर, का तुम्हाला स्ट्रेंथनिंग करायचं. त्या पद्धतीने तुम्ही त्याचा ड्युरेशन, जे होल्डिंग ड्युरेशन आहे, अंतिम स्थितीमध्ये जाऊन तुम्ही जेव्हा थांबता तेव्हा तुम्ही ते किती वेळ होल्ड करू शकता, त्याच्यावर तुम्ही तुमचा स्ट्रेंथ इन्क्रीज करू शकता. जर तुम्हाला फक्त रिलॅक्स व्हायचं असेल, फ्लेक्झिबिलिटी हवी असेल, तर तुम्ही ते अंतिम पोझिशनमध्ये जावा, सोडा आणि तुम्ही रिपीट करू शकता एकदा, दोनदा, तीनदा त्याच वेळेला टू गेन फ्लेक्झिबिलिटी. इफ यू वॉन्ट टू गेन स्ट्रेंथ, अंतिम स्थितीमध्ये तुम्ही त्या योगाच्या अंतिम स्थितीमध्ये थांबण्याचा प्रयत्न करा. समजा अर्धा मिनिट, 1 मिनिट, 2 मिनिट, तर तुमची स्ट्रेंथ वाढेल. तर तुम्हाला तुमचं आधीचं सेशन कसं आहे, आदल्या दिवशी तुम्ही लॉंग रन केलाय, तुम्हाला रिकव्हरी पाहिजे असेल, तर तुम्ही मग फक्त तुमच्या रिकव्हरीचे जे आसन आहेत, म्हणजे शिथिलीकरणाचे आसन जे आहे ते तुम्ही करा. जर तुम्हाला स्ट्रेंथनिंग करायचं असेल, जर तुम्हाला एंड्युरन्स करायचं, त्या पद्धतीने तुम्ही त्याचा उपयोग करून घेऊ शकता. जस्ट एज यू डू इन जिम. छोटं कमी वजन घेऊन ज्या करेल. I'll show the video. I just have a question before that to all the panelists. Just wanted to ask this question to all of you, is that how does cross training help in prevention of injury for runners? I think before we show the poses, I just want the panelists to have a small talk on this. How does it help in prevention of injuries? First of all, what are the injuries and how does the cross training would help actually in prevention of the most common injuries of runners, please? I'll quickly answer this. मेरे को हमेशा जब मैं रनिंग शुरू किया पहले 3, 4, 5 साल, हमेशा टेंडन इंजुरी, अचिलिस टेंडनाइटिस होता था. अचिलिस टेंडन का मतलब, फॉर द न्यू रनर्स, दिस इज माय अचिलिस टेंडन. ये वाला. तो यहाँ पे भाग के क्या होता है ना, दर्द बहुत होता था. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू लैंड. तो मैं कभी भी बिकॉज प्रॉपर वार्म अप और रन के बाद जो स्ट्रेचिंग है, या इज गॉट द, आप उंगली से दिखा सकते हो रजत? यस, अचिलिस टेंडन, राइट, यस. सो ये जो पीछे का पोर्शन होता है ना हील के ऊपर, तो उसमें वो पकड़ लेता था. मतलब मैं स्पीड ट्रेनिंग बहुत ज्यादा या डिस्टेंस बहुत ज्यादा करने के बाद एंड रन करने के बाद उसको प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं करने की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग द स्ट्रेंथनिंग क्रॉस ट्रेनिंग, मेरे को हमेशा होता था. और मैं मेरा फुल मैराथन का जो पर्सनल बेस्ट टाइम था उसको ब्रेक करने के लिए 6-7 साल से कोशिश कर रहा था. 3.5 घंटे के नीचे मुझे करना था, मेरा सपना था. 4 के नीचे हो गया, 3:45 हो गया, बट 3.5. सो आई यूज्ड टू रन आफ्टर स्पीड एट दैट टाइम, नॉट डूइंग दैट एनीमोर. लेकिन जब मैंने ये रियलाइज किया कि इंजुरी मेरी हो रही बिकॉज ऑफ दिस, मैंने उसको फिर आई स्टार्टेड डूइंग प्रॉपर पोस्ट रन स्ट्रेचिंग, आई स्टार्टेड डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. मेरा कॉमरेड्स मैराथन का जब मैं बहुत ज्यादा भागा था फास्ट 2 बार, तो 2013 और 14 में, तब मेरा टाइम नहीं मिला जो मैं टारगेट कर रहा था. बट 2019 में सयाना होने के बाद, इंजुरीज से जूझने के बाद मुझे जब पता चला और मैंने जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस दिया, मतलब मैंने घर के घर लंजेस किए. आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ लंजेस, स्क्वाट्स एंड अपर बॉडी के लिए पुशअप्स एंड ऑल्सो कोर स्ट्रेंथनिंग भी किया मैंने. एंड स्पेशली स्क्वाट्स एंड लंजेस जो मैंने किए, उसकी वजह से आई बिकेम स्ट्रॉन्ग. और मेरा एंड सेकेंडली वॉकिंग ऐड किया मैंने. सो कॉमरेड्स मैराथन इज वेरी लॉन्ग, 90 किलोमीटर्स है. सो मेरा फुल मैराथन का टाइम एज वेल एज माय कॉमरेड्स का बेस्ट टाइम केम व्हेन आई रैन लेस, कम भागा. मेरे इंजुरीज को मैंने प्रिवेंट किया. आई नेवर गॉट इंजर्ड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो मेरा 3.5 घंटे के अंदर मेरा 2020 में फाइनली हुआ, एंड 2019 में आई फाइनली गॉट माय बेस्ट कॉमरेड टाइम. जब मैंने वॉक ज्यादा किया, इवन फॉर द 3:30 आई टुक वॉकिंग ब्रेक्स.
तो ये walking, which is again a very good form of cross, and I would like to come back to that. Very important form of cross training, walking and strength training. इसके वजह से injuries prevention होती है. मेरे हिसाब से commonest ये injury है. I think Rajat would be the boss about who will talk about injuries. So एक इंजरी जो है ना, नी का जो होता है बाहर की तरफ, जिसको इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम बोलते हैं, आप मानेंगे नहीं, अब से 15-20 साल पहले अगर आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं, बोले कि घुटने में दर्द है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, जहाँ की भी तरफ, स्टैंडर्ड एडवाइस होता था या डायग्नोसिस होता था कि नी आर्थराइटिस हो गया है। अब क्योंकि लोग ज़्यादा दौड़ने लगे हैं, कुछ ऑर्थोपेडिशियंस भी दौड़ते हैं, तो अब मालूम है कि भाई नहीं, ये आर्थराइटिस और नी से कुछ रिलेटेड नहीं है, मसल इम्बैलेंस की वजह से। तो इंजरीज में आईटीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीबी हो गया घुटने के बाहर की तरफ जो होता है, जहाँ सीम होती है ना, सिलाई होती है पैंट की बाहर की तरफ, उधर अगर आप हाथ रखेंगे घुटने की तरफ, वहाँ दर्द होता है बहुत ज़्यादा। ओवर ट्रेनिंग से होता है कि हर दिन हमें दौड़ना है, हर 6 दिन दौड़ना है दिन में, हर संडे 40, 42, 45 किलोमीटर या जो भी लंबा है आपके लिए वो करना है। तो ओवर ट्रेनिंग से होता है। दूसरी इंजरी होती है अंडर ट्रेनिंग। तो ओवर ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अंडर ट्रेनिंग इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि एक मेरे दोस्त थे जो अब नहीं है, साउथ अफ्रीकन, उन्होंने कॉमरेड्स 10 बार किया था, और जब मैं पहली बार प्लानिंग कर रहा था, मैं कॉमरेड्स नहीं दौड़ा हूँ, पर जब सबसे पहले मैं 100 किलोमीटर्स की के लिए कर रहा था, ये है बात 2005-6 की शायद, या 4 की होगी पता नहीं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, अंडर ट्रेनिंग से थोड़ा सा ऊपर रखो, ओवर ट्रेनिंग ना करो, चोट लगेगी। तो हो गया, एक तो हो गया आईटीबी, एक हो गया हिप्स में, जहाँ पॉकेट होता है बाहर की तरफ, जहाँ सिलाई होती है पैंट की, वो दर्द बहुत होता है हिप्स वगैरह में। फिर होता है नीज में, फ्रंट में, शिन होता है जो नीचे अंदर की तरफ हड्डी होती है पैर में नीचे की तरफ, दिखाई देता हूँ, जैसे पैर हो गया, ये बड़ी उंगली है अंगूठा, और इस जगह जो दर्द होता है हड्डी पे, ठीक है, बहुत कॉमन है रनर्स में, क्योंकि जब रनिंग करते हैं वो फट यहाँ फट करके लैंड कर रहे हैं, इम्पैक्ट सारा इस हड्डी पे जा रहा है, या तो दर्द यहाँ हो रहा है इस जगह पे, या फिर इधर हो रहा है, वो लैंडिंग की वजह से। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले स्ट्रेंथ लाओ, स्ट्रेंथ होगी तो आराम से आप लैंड करोगे। एक बेसिक चीज़ लाइफ में होती है, जो भी जितना कमज़ोर होता है वो उतना ही अकड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रांग होगा वो सॉफ्ट होगा, जेंटल होगा। तो जैसे आप स्ट्रेंथ, मसल्स में स्ट्रेंथ होगी, आप सॉफ्ट लैंडिंग करना शुरू करेंगे। अगर आप होंगे कमज़ोर, फट करके लैंड करेंगे। एक वीडियो मैंने एक बार पहले, काफ़ी पहले शेयर किया था, हाथी का। हाथी दौड़ रहा था सेंट्रल दिल्ली में, ठीक है, दौड़ नहीं रहा था, चल रहा था एक्चुअली, पर उसका वीडियो बनाया था मैंने कि कितना सॉफ्टली लैंड करता है। जो बात होती है ना कि बॉडी वेट कितना है और कितना हैवी लैंडिंग होगा, कोई रिलेशन नहीं है, ओवररेटेड है। तो इफेक्टिवली जब आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह किया है, आप सॉफ्टली लैंड करेंगे और वो इंजरीज कम होंगी। कमर दर्द, हिप और कमर दर्द फिर होता है बहुत ज़्यादा, मेरे पास जो आते हैं कमर दर्द के साथ। सरप्राइजिंगली अपर बैक पेन, नेक पेन भी होता है रनिंग अगर आप ढंग से नहीं कर रहे हैं। शोल्डर्स भी हो सकता है। तो इफेक्टिवली सारा ही हो गया, अगर आप देखें, मैंने सारे गिनवा दिए आपको। पर क्रॉस ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों चीज़ों के लिए, प्रिवेंशन और परफॉर्मेंस। तो दोनों के लिए प्लीज़ आप करें उसको, ठीक है। हफ्ते में 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, वो जैसे हम रनिंग के लिए बोल रहे हैं, इसी तरह से अगर आप फोकस्ड क्रॉस ट्रेनिंग हफ्ते में 2 से 3 बार कर रहे हैं, वो भी काफ़ी होता है। Thank you very much for answering it, and I'm loving that you got the props ready to show the audience. It is so nice of you to take your time to do this, so nice. So I think it's important that people understand the importance कि हाँ ये क्या है और क्यों करना चाहिए. And let's continue a bit about yoga, because Dr. Rajesh Shinde has made a wonderful video about few yoga poses, and that is what Dr. Sandeep asked before I said, okay, let's talk about this also. The injury part of it also. So let me show you the yoga poses, which I am hoping that will be useful for all of you. And Dr. Rajesh Shinde will give an explanation about these poses and the importance of it. So it's done very nicely, very small videos, very crisply done, and quickly Rajesh is going to explain also. Hello. Today I am going to demonstrate you some yogic poses, yogasanas, that will benefit you all runners. The first asana is
Adhomukha Shvanasana, or the downward dog pose. Now we'll see Uttanasana, the forward fold pose. The next pose is Vrikshasana, or the tree pose. Pose is Balasana, or the child pose. The next pose is Suchi Randrasana, or the reverse pigeon pose. The next is Trikonasana, or the triangle pose. Is Buddha Konasana, or the cobbler's pose. Amazing. I must say this to you. You are amazingly flexible. I mean, the tree pose I could never do without balancing, without holding on to something, and you did it with so ease, and all the poses. So congratulations to you. How many years have you been practicing? For not less than 20 years, 20 वर्ष झाले मी योगासनं करतोय आणि इक्वली आय थिंक एक 15 वर्ष तरी झाले मी लोकांना थोडंसं त्याबद्दल सांगतोय. आय एम सर्टिफाईड योगा. आम्ही इथं फ्री ऑफ चार्ज खाली कृष्णानगर म्हणून आहे एरिया, तिथे एका हॉलमध्ये 3-3 महिन्याचे बेसिक योगा ट्रेनिंग आमच्या संस्था जी ठाण्याला आहे अंबिका योग कुटीर यांच्या अंडर ट्रेन करतो आणि यात सगळे आम्ही शिकवत होतो आणि शिकवता मी पण शिकलोय अलॉंग विथ अदर पीपल. Okay. So tell us about these poses and how does it help a runner? Rajesh, sorry to interrupt, but important announcement. Akashvani. Rajat is smiling. Before Rajesh proceeds with the description of the yoga and the poses, let us all wish a very happy birthday to Rajat Chauhan's wife. And he had requested कि 7:55 उसको वाइफ ने उसको डेडलाइन दिया है. 7:55 he has to leave the studio. So I guess we should ask him whether how he is placed, and then we can. तो I do need to leave then क्योंकि वरना strength training मेरे पे ही practice करी जाएगी. तो Okay. So I think any parting I think in case you are leaving na. It's been a privilege actually. Rajat, we will join us again, I'm sure. अभी हमारे और भी sessions होने वाले हैं. Rajesh Shinde, by the way, I'm sorry to interrupt because we have to see him off nicely. So the thing is that उसका जो लोग रजत को पहचानते हैं वो पहचानते हैं, जो नहीं पहचानते उनके लिए मैं एक बताना चाहूंगा जिसके बारे में हमने बात नहीं की बिफोर ही लीव्स. सो ला अल्ट्रा द हाई नाम के आपने इवेंट के बारे में सुना होगा. जो अल्ट्रा रनिंग स्पेस वाले जो है कॉमरेड्स का हम लोग वी ऑलवेज कीप प्रेजिंग कॉमरेड्स एंड इट्स नाइस. मैंने खुद 3 बार किया हुआ है. पर हमारे खुद के देश में
एक इतना अच्छा अल्ट्रा इवेंट है जो मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज चैलेंज फॉर अ रियल रनर. So I think Rajat, it would be nice if you would speak a bit about La Ultra as an event, and then probably you could, whenever you want to, you can take your call and leave. You can say Yeah. goodbye and go. But La जी, Ultra के बारे में बिल्कुल थोड़ा बताएंगे आप प्लीज. बिल्कुल बिल्कुल. तो ला अल्ट्रा शुरू किया था हम लोगों ने 2010 में, और सभी डॉक्टर्स और आर्मी फ्रेंड्स और सब ने कहा था कि नहीं हो सकता है. तो लद्दाख में था कि 222 किलोमीटर करेंगे, और तो 2010 में ये शुरू किया. और फिर 222 का धीरे धीरे बढ़ के 333 हुआ, क्योंकि कुछ रनर्स ख़त्म करने लगे थे, और मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है जब लोग ख़त्म करने लगते हैं कोई चीज़. तो 333 किलोमीटर हुआ. फिर 2019 में 10वां एडिशन जो था, हमने 555 किलोमीटर भी किया. जो 222 था वो था 48 घंटे में करना होता है. 333 72 72 आवर्स, और 555 जो भी 5 दिन और 6 घंटा ऐसा कुछ, और 111 20 घंटा में. और ये हाई पासेस लद्दाख में जो हैं उनको क्रॉस करना होता है. जब कोविड हुआ, कोविड के टाइम रियलाइज़ हुआ कि हर कोई तो ला अल्ट्रा कर रहा है अपना, जरूरी नहीं है कि सबसे लंबाई डिस्टेंस रनिंग करना है किसी को. तो हमने 2 साल नहीं करा क्योंकि कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था. अप्रैल में इस साल दोबारा ला अल्ट्रा किया था, और इस बार क्या किया कि छोटा डिस्टेंसेस पे ज़्यादा फोकस किया, 11 22 33 55 और 111. क्योंकि आइडिया क्या था, जिन लोगों ने कोविड टाइम में भी रनिंग शुरू करी है, बहुत लोग अपने घर पे दौड़े हैं, शुरू कर रहे ज़ीरो से, कि उनको कैसे इनकरेज करें रादर देन ये कि बस लंबा 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 करते रहें. तो ये ला अल्ट्रा है. अब 2010 में शुरू हुआ था. लद्दाख वाले बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, और लोग आते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब तक शायद 27-28 नेशनलिटीज़ आ चुके हैं. शुरू में ऐसे ही लग रहा था जैसे इंडियंस बस बाहर के लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं. अब इंडिया से, इस बार तो सारे इंडिया के थे, और ये हो रहा है. तो आप लोग सब आइएगा. अगले साल अप्रैल दोबारा करेंगे. इस साल का शायद हो शायद नहीं हो, पर अप्रैल नेक्स्ट ईयर 100% होगा. तो मोस्ट डेंजरस रेस. या और उसको अच्छी तरह से करने के लिए, हेल्प करने के लिए, अभी आई थिंक राजेश विल टेल अस हाउ टू बी स्ट्रांग विथ योगा एंड हाउ टू बी एबल टू डू द ला अल्ट्रा वन डे. बिल्कुल. Thank you for coming in, Dr. Rajat, for your time. Really appreciate it. As I said, it's a big fanboy moment. Thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you. You can hang around, Rajat, if you have time. You please hang around. यार Or you want to हैंग करा देगी बीवी, तो अच्छा मैं चलता हूँ. Thank No, you. yeah, I'm not, चल. yeah. Please Yeah, I do need to wish leave, but happy thanks a lot. birthday Yeah. from our side too. Yeah, thanks a lot, guys, for having me. Thanks. Yes, we'll have you back See you again. guys soon. चलो. बिल्कुल 100%. Bye, Rajesh and Sandeep. So एक राज कम हो गया. एक राज. अरे 2 राज के बीच में एक संदीप है. So Rajesh, you can continue. आप आता मराठी सांगा, नो प्रॉब्लेम. मराठी तुम्ही बोला. आपण आता काही मगाशी काही क्लिप्स बघितल्या, तर त्यातले एक आपण आसन बघूया. हे सगळे 8 आसन जे आहेत हे आपल्या रनरसाठी खूप उपयोगी आहेत. वेगवेगळ्या बॉडीच्या पार्ट्सना ते स्ट्रेच करतील आणि वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्सला स्ट्रेंथन करतील. आणि मगाशी जेव्हा रजत सरांनी सांगितले की वेगवेगळे इंजुरीज, जसं की इलियोटिबियल ट्रॅक सिंड्रोम आहे, किंवा टेंडोअॅकिनिसला झालेला इजा आहे, स्प्लिट शिन्स आहे, शोल्डर इंजुरीज असतील किंवा सोर शोल्डर असेल, बॅक मध्ये खूप सारा सोरनेस आलेला आहे, दुखतंय. प्रत्येक गोष्टीसाठी देयर इज आसन which will relax that muscles and simultaneously it will strengthen some other muscles also. Basically running is a unidirectional exercise. एका डिरेक्शन मध्ये आपलं सारखं मुवमेंट चालू असते, त्यामुळे ठराविक मसल्सना व्यायाम होतो आणि ते हळूहळू जास्त प्रमाणात स्ट्रेन पडल्यामुळे विकन होतात. त्यांच्या ऑपोजिट मसल्स जे असतात त्यांना वेळच मिळत नाही, की त्यांना संधी मिळत नाही त्यांना अपोज करायची, आणि अनअपोज मसल ऍक्शन झाल्यामुळे ते शॉर्टन होतात आणि कालांतराने ते वीक होतात, आणि त्याचा स्ट्रेस जो पडतो बॉडीवरती, त्याच्यामुळे तिथले जे मसल्स, तिथले जे टेंडन्स असतात, लिगामेंट्स असतात, आणि अल्टिमेटली स्केलेटल सिस्टम जे आहे त्याच्यावर स्ट्रेन येऊन तिथं क्रोनिक पेन होणे आणि पुढे जाऊन इंजुरीज होणे, जसं की एखाद्या वेळेस स्ट्रेस फ्रॅक्चर्स पण होतात. तर अशा होऊ नयेत म्हणून आपण हे सगळे योगासनं वेगवेगळी करतोय. त्यातलं पहिलं आसन जे आपण पाहिलं ते म्हणजे अधोमुख शवासन.
तर आपला एक फोटो आपण जर टाकला, मग असं टाकता आला, एक व्हिडिओ क्लिप नाही, फोटो फक्त, तर आपण त्याच्याबरोबर लोकांना ते थोडंसं व्यवस्थित समजेल की हे अधोमुख श्वानासन म्हणजे काय आहे. तर इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणतात डाऊनवर्ड डॉग पोझिशन, किंवा मराठीमध्ये इव्हन I'll play the पर्वत. video and I'll pause it. Today I am going to ठीक आहे, demonstrate चालेल. you some yogic poses, yogasanas that will benefit you all runners. The first asana is Adho Mukha Shvanasana, or the downward dog pose. हाँ. तर आता आपण पाहिलं, म्हणजे डाऊनवर्ड डॉग म्हणजे पाठीचा ए आकार करायचा आणि डोकं खाली घेऊन ते हाताने पुश करायचं. तुमचं जे चेस्ट आहे आणि बॅक आहे ती मागे पुश करायची. मागच्या साईडला हिल्स तुमचे ते खाली टच व्हायला पाहिजे ग्राउंडला. तर ह्याच्यामध्ये होईल काय की तुमच्या काफ मसल्स, तुमचे हॅमस्ट्रिंग्स, तुमचे कंबर, Yes, Dr. Rajesh. हा, तर याच्यामुळे तुमचे काफ मसल्स जे आहेत, पिंढऱ्या ज्या आहेत, त्या तुमचे हॅमस्ट्रिंग्स म्हणजे वरच्या मांडीच्या मागचा भाग जो आहे तो, कंबर आणि तुमचे पाठीचे मसल्स जे आहेत हे चांगले स्ट्रेच होतील आणि तुमचे आर्म्स आणि शोल्डर्स स्ट्रेंथन होतील किंवा ते स्ट्रॉंग होतील. तुमचं डोकं खाली असल्यामुळे बॉडीपेक्षा तुमच्या हार्ट मधून जे ब्लड बाहेर पडणार आहे त्यामुळं डोक्याला चांगला ब्लड सप्लाय मिळेल. ओव्हरऑल तुमचं सर्क्युलेशन चांगलं झाल्यामुळे बॉडीमध्ये एक चैतन्य निर्माण होईल. अशा पद्धतीचं अधोमुख श्वानासन जे आहे त्याच्यामुळे तुमच्या आर्मची आणि शोल्डरची स्ट्रेंथ वाढेल आणि बाकीच्या गोष्टी स्ट्रेच होतील, रिलॅक्स होतील. पुढचं आसन आपण पाहूया, ते आहे त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज. ओके राजेश, मी आता फोटो जस्ट ऍड केलेत. दॅट इज वाय आय ऍडेड माय सेल्फ अगेन. Okay. राजेश गोपीनाथ, यू कैन रिमूव दैट लास्ट वन. अभी मैंने लास्ट में खुद को ऐड किया, वो रिमूव कर सकते हो. अभी यहाँ पे हाँ, फोटो हाँ, दिखा या. सकते हैं हम लोग. येस. तो हाँ, दिस वॉज हाँ. इसके पहले. तो नेक्स्ट फोटो दाखवायचं तुम्हाला, हे दाखवायचं का? Trikonasana. ओके ओके. त्रिकोणासन. ओके Okay. Okay, I'm showing okay. it. I'm showing it. Hold on. हा, मागे जावा. हा हा हा. तर हे त्रिकोणासन आहे. बॉडी त्रिकोणासारखी तुम्हाला दिसते, दोन्ही पायामध्ये आणि खाली जमिनीच्या मध्ये एक त्रिकोण झाल्यासारखा दिसतोय. त्याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे ज्या साईडला तुम्ही जाणार आहे तुमचा हात खाली, त्या साईडचा पाय जो आहे तो थोडा 90 डिग्रीमध्ये टर्न करायचा आणि खालचा आणि वरचा हात एका रेषेमध्ये यायला पाहिजे. नजर तुमची जी आहे ती वरच्या बोटाकडे असली पाहिजे. आता हे करत असताना तुमचे श्वासोश्वास चालू पाहिजे. यू शुड बी. खूप लोक काय करतात की शेवटच्या अंतिम पोज मध्ये गेल्यानंतर श्वास थांबवतात जेणेकरून त्यांचं बॅलन्स चांगलं राहावं. पण तसं न करता तुमचा श्वासोश्वास चालू पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी ताण येतोय त्या ठिकाणी तुमचं जे लक्ष आहे तिथं केंद्रित पाहिजे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं त्रिकोणासनामध्ये, तर याच्यामध्ये तुमचे हिप्स जे आहेत आणि ग्रॉइन जे आहे त्यांना चांगला स्ट्रेच मिळतोय. त्याच पद्धतीने तुम्ही ट्विस्ट झालाय, त्यामुळे मागे जो तुमचा बॅक आहे ह्याला चांगलं ट्विस्टिंग ऍक्शन मिळाल्यामुळे तिथले मसल्स पण चांगले स्ट्रेच होत आहेत आणि तुमच्या पोटाचे ऍब्स आहेत, ऍब्स आणि ऑब्लिक्स जे आहेत, पोटाचे मसल्स आपण जे 6 पॅक्स म्हणतो, ह्यांना चांगलं स्ट्रेनिंग होत आहे, त्यांना चांगला व्यायाम मिळतोय. त्याच्यामध्ये तुमचा बॅलन्स पण चांगला राहिल्यामुळे स्ट्रेनिंग पण होतं आणि तुमच्या हिलला पण चांगलं त्याच्यामुळे स्ट्रेनिंग होतं आणि त्यामुळे टेंडोअॅकिलिसचा वगैरे इंजुरीज जे होणार आहेत ते कमी होतील. त्याचप्रमाणे ग्रॉइन्स आणि हॅमस्ट्रिंग्स पण ओपन होतात. हे खूप सुंदर आसन आहे. दोन्ही साईडनी थोडा वेळ, एक साधारण अर्धा मिनिट ते 1 मिनिट थांबण्याचा आहे, यामध्ये अंतिम स्थितीमध्ये थांबण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर हे त्रिकोणासन आहे. Okay. नेक्स्ट पाहूया, ते आहे उत्थानासन. हे बालासन आहे ऍक्च्युली. ह्याच्या बद्दलच बोलूया आपण. हे आहे बालासन, म्हणजे चाइल्ड पोज. मूल जेव्हा रडतं आई पुढे तेव्हा ते सगळं अंग टाकून कसं पूर्ण हे होतं, तशा पद्धतीचं हे बालासन आहे, चाइल्ड पोज. तर याच्यामध्ये स्ट्रेच जो आहे तुमच्या चेस्टला मिळतो, चेस्ट पूर्ण ओपन होते, त्याच्यामुळं
जे अँझायटी असते मनामध्ये ती निघून जाते आणि चेस्टचे सगळे मसल्स रिलॅक्स होतात, शोल्डर पूर्ण रिलॅक्स होतं, त्याचप्रमाणे शोल्डरची पण स्ट्रेंथ वाढते. याच्यामध्ये एक गंमत अशी आहे की तुम्हाला जर शोल्डर अजून जास्त स्ट्रेच करायचे असतील तर बोटं हळूहळू पुढं मूव्ह करायची, जास्तीत जास्त पुढं मूव्ह करायची आणि बॉडीला किंवा तुमचे बॅक आहे खाली जास्तीत जास्त प्रेस करायचं. त्यामुळे तुमचे शोल्डर्स पूर्ण ओपन होतील, स्ट्रेच होतील, तिथलं पेन कमी होईल. आणि तुम्हाला जर शोल्डर रिलॅक्स करायचे असतील तर हात मागच्या साईडला घ्यायचे, दोन्ही पायाच्या बाजूला साईडला ठेवायचे आणि त्याचे जे तळवा आहे तो आकाशाकडे वरती करायचा आणि पूर्ण बॉडी रिलॅक्स सोडायची. त्याच्यामध्ये पूर्ण तुमचे जे पोटाचे मसल्स आहेत, सॉरी हे ज्या आधीचं हे होतं, ही पोज घ्यायची थोडक्यात. ही पोज घ्यायची, रिलॅक्स होईल तुमची. हे तुमचं म्हणजे रेस्टिंग पोज आहे ऍक्च्युली स्ट्रेचिंग पोज पेक्षा. ही लंज आहे का राजेश? लो लंज पोज आहे, त्याला अंजनासन, अंजना हे आसन म्हणजे लो लंज पोज. आपण लंजेस करतो. मला वाटतं की हे खूप महत्वाचं आहे रनर्ससाठी ना. म्हणजे मला हे आवडतं करायला. तुम्ही सांगितलेले बाकीचे पोजेस करायला सहसा मला कंटाळा येतो नाही का, असं ते थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं. अर्थात ते सगळे सिम्पल पोज आहेत, पण ही पर्टिक्युलर पोज मला असं वाटतं की लंजचा फॉर्म आहे. याच्यामध्ये दिस इज द बेस्ट. म्हणजे तुमचं बॅकसाठी, तुमच्या शोल्डरसाठी आणि खास करून तुमच्या हॅमस्ट्रिंग्सला आणि तुमच्या क्वाड्रिसेप्सला दोन्हीला सुद्धा प्रॉपर स्ट्रेच करण्यासाठी दिस इज लंजेस, ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो. तसं आपण तुमच्या आसनाचं नाव आपल्या भाषेत वेगळं आहे. जसं आपण म्हणतो की सूर्यनमस्कार, तर त्याला सूर्यनमस्कारचा जो एक पार्ट आहे जोर, त्या जोरला इंग्रजीमध्ये हिंदू पुशअप म्हणतात नाही का. म्हणजे जे हिंदू पुशअप म्हणजे ऍक्च्युली हिंदू पुशअप जो आहे तो जे आपण जोर असा मारतो, असा जो जोर असतो तो खूप सुंदर एक्सरसाइज आहे. त्याला आपण सूर्यनमस्कार एक पार्ट असतो, पण त्याला इंग्लिशमध्ये वेगळं नाव आहे. तसं तुमचं हे लंजेस, आय थिंक दिस इज अ व्हेरी गुड एक्सरसाइज, लंजेस. जे ग्लूट्स आहेत आणि थायज आहेत त्यांना चांगला व्यायाम होतो, स्ट्रेंथ. येस. आणि हे बॅलन्स थोडं अवघड आसन आहे. असं म्हणतात की रावणाने ह्या पोज मध्ये तपश्चर्या केली होती लॉर्ड शिवाला प्रसन्न करण्यासाठी. ती ही पोज आहे. मी आता लगेच ट्राय करणार, तुम्ही अवघड म्हटला म्हणून. असं आहे ना? ओके. ओके. अरे व्हेरी नाईस. किती वेळ असतो? राजेश प्रसन्न झाला का? राजेश शिंदे प्रसन्न झाला का? हो. ओके. No, you're very good at yoga also, but you don't appreciate it, I think. Okay, तर मगाचा आपण हे बघूया. ट्री पोज मगाचा आपलं राहिलं, त्याविषयी डिस्क्राईब करायचं. तर हे ट्री पोज किंवा वृक्षासन, याच्यामध्ये थाय जे आहेत ते पेल्विसच्या अगदी जवळ घ्यायचे, फिंगर्स पॉइंटिंग डाऊन, आणि नमस्कार पोझिशन मध्ये तुमचा जे फोकस आहे, डोळे जे आहेत ते समोरच्या एखाद्या इमोबाईल ऑब्जेक्ट वरती कॉन्सन्ट्रेट करायचं, म्हणजे तुमचा मग बॅलन्स राहतो. दिस इज गुड आसन फॉर येस. बॅलन्स हा खूप निग्लेक्टेड पोर्शन असतो असं मला वाटतं. जेव्हा आपण रनिंग करतो तेव्हा आपलं फक्त मसलचं काम होतंय आणि आपला श्वासाचं काम होतंय असं नाहीये. तर आपण एका बॅलन्स मध्ये पळत असतो. जशी सायकल चालवताना बॅलन्सला महत्व असतं, तसं पळताना चालताना सुद्धा बॅलन्सला महत्व असतं. आणि अशा प्रकारचे पोजेस तुम्ही केल्याने तुम्हाला जेव्हा तुम्ही थकलेला असता ना, तेव्हा लिटरली तुम्ही बघितलं असेल तर रनर्स इकडे तिकडे असे झोपतात शेवटी फटीगमुळं. तर बॅलन्सचा सेन्स असणं, प्रोप्रिओसेप्शन, आपण कुठे आहोत स्पेसमध्ये, अशा प्रकारच्या पोजेसचा बॅलन्ससाठी नक्कीच उपयोग होत असणार आहे. दॅट्स व्हेरी ब्युटिफुल. हे सगळं करणं त्यासाठी जरुरी आहे. अगदी बरोबर. तर वृक्षासनामध्ये चालेल, ह्याच्यामध्ये 20 फूटच्या लोकांना चांगला फायदा होतो वृक्षासनामध्ये. आणि अँकल आणि तुमचे लेग्स हे होतात, स्ट्रेंथन होतात. हे पोज जो आहे हे सूची रंध्रासन म्हणजे निडल आय पोज. आता तुमचा हात जो आहे तो मांडी आहे, दोन मांड्यांच्या मधून जे स्पेस तयार झाली, डोळा तयार झाले, त्यातनं हात बाहेर गेलेला आहे आणि गुडघ्याला पकडून तो ओढला गेलेला आहे. तर ही पोज जी आहे, तर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिव्हर्स पिजन पोज. रिव्हर्स पिजन पोज किंवा सूची रंध्रासन. व्हॉट इज दिस? तर याच्यामध्ये जे आहे हिपचा मसल जो आहे आणि बॅक आहे यांचं चांगलं स्ट्रेचिंग होतं. त्याच पद्धतीने जे ऍब्डॉमिनल मसल्स आहेत आणि आर्म्स आहेत हे चांगले स्ट्रॉंग होतात.
त्याचप्रमाणे या मगाशी कोचचं नाव- रजत सरांनी या कोच- सांगितलं, याचं नाव काय या कोचचं? मगाशी आपण हे कुठलं ह्या पोचचं नाही एक मिनिट. एक मिनिट. या पोचचं. हा हा जो आहे हा आहे कॉबलर्स पोज किंवा असं म्हणू शकतो आपण ह्याला की बद्ध कोणासन बंद कोणासन किंवा इव्हन म्हणू शकतो. पण मला ह्याच्या आधीची एक पोज जी होती सुचुरिद्रासन, त्याच्यामध्ये जे रजत सरांनी जी सांगितली इलियोटिबल ट्रॅक सिंड्रोम जो होता, त्याचप्रमाणे पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम जो आहे, जो रनर्स लोकांना सतवतो, अगदी हिप मध्ये कुठेतरी अचानक आणि काही लोकांना पायामध्ये मुंग्या येणे किंवा पायामध्ये दुखणे, सायटिका म्हणतात त्याला. तर ह्या तिन्ही गोष्टीसाठी हे अतिशय उपयुक्त आसन आहे. हे मास्टर पोस्ट दिसते, म्हणजे याच्यामध्ये खूप प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहेत. येस, खूप प्रॉब्लेम आपले सॉल्व्ह होऊ शकतात. It तर also हे अवश्य stretches your करावं. glutes a lot. इट्स फॉर ग्लूट्स मॅक्झिमस. या तर हे आपण आता पाहणार आहोत बद्ध कोणासन, किंवा ह्याला भद्रासन म्हणतात, बटरफ्लाय पोज किंवा कॉबलर. हा, तर कॉबलर म्हणजे आपले जे मोचे असतात, चांभार असतो तो पायाच्या मध्ये ते दगड धरून त्याच्यावरती ते काम करत असतो, त्यामुळे त्याला ह्या पोजला ते नाव दिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये मांड्या वर खाली करता येतात ना, मांड्या हा खाली वर केल्या तर ते बटरफ्लाय सारखं होतं, त्यामुळे त्याला बटरफ्लाय पोज पण म्हणतात. येस. तर कमीत कमी 100 वेळा जर तुम्ही बटरफ्लाय पोज जर केली, 100 वेळा जर पाय हलवले, तर तुमचे इनर थाय जे आहेत ती खूप चांगले रिलॅक्स होतात, हिप चांगलं ओपन होतं. पण एक्सेस करायला जाऊ नका, त्यावरती कोणाला उभं राहायला काय लोक उभं राहतात मांडीवरती खाली टेकवण्यासाठी, ते बिलकुल करायचं नाही, कारण तुमचा उकळीय सांधा जो आहे, हिप जॉईंट जो आहे, तो अचानकपणे निसटू पण शकतो. त्यामुळं जास्त योगा करताना कधीही अतिरेक करायचं नाही, जेवढं जमेल तेवढंच करायचं. हळूहळू तुमची जे हे आहे त्याच्यामध्ये गती आहे ती यायला लागेल. अचानकपणे तुम्ही एकदम मास्टर व्हायचा प्रयत्न बिलकुल करायचा नाही. ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्ही योगामध्येच इंजुरी होणार. योगा करून इंजुरी होणार ना, मग भोगावं लागणार. नाही, खूप लोक असं आहे ना, ते वेन दे स्टार्ट ना, ते ऑलवेज, दॅट्स व्हाय आय आस्क्ड यू हाऊ मेनी इयर्स, आणि तुम्ही सांगितलं की 20 इयर्स, आणि ना योगा क्लास मध्ये गेलं तर ना, एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू डू द लुक लाईक द मास्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे. Okay, so they try to overstretch, try to touch the palm on the floor, like the master, and then they stretch, and then the back injury happens because of that also. Because म्हणजे they try to overdo it. इंजुरी होऊ नये यासाठी आपल्याला योगा करायचं आहे, पण ते सुद्धा जर एकदम टोकाचे प्रकार जर तुम्ही योगासनं करायला गेलात तर तुम्हाला थेट इंजुरी त्याच्यामुळे सुद्धा होऊ शकते, नाही का? मला असं वाटतं की ज्याला योगा करण्याचा पेशन्स नाही किंवा गाईड नाही किंवा मे बी त्याला तसा वेळ मिळत नाही, त्याच्यासाठी सगळ्यात सोप्या काही गोष्टी आहेत, ज्याला आपण असं म्हणू की योगा आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचं कॉम्बिनेशन म्हणा, किंवा त्याला आपण एक मधला मार्ग म्हणू. बरेच रनर्स हे प्रश्न विचारतात आता आपल्या चॅट सेशन मध्ये सुद्धा की घरच्या घरी काय करता येईल. तर मला असं वाटतं की योगाचाच एक पार्ट आहे सूर्यनमस्कार. आय मीन ऑफकोर्स इट इज द मोस्ट फेमस पोज, किंवा जगभरात ते आता फेमस झाले सूर्यनमस्कार. त्या सूर्यनमस्कारमध्ये जे स्टेप्स आहेत, मल्टिपल स्टेप्स, त्यापैकी असा जो स्ट्रेच करण्याचा पोर्शन आहे, ज्याला जोर म्हणतात किंवा हिंदू पुशअप ज्याला म्हणतात, मला असं वाटतं की सगळ्यांनी करण्यासारखा सगळ्यात सोपा स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचा पार्ट किंवा घरच्या घरी करण्यासारखा विदाउट एनी जिम इक्विपमेंट, कुठलेही सामान ज्याच्याकडे नाहीये, त्याने जोर म्हणजेच हिंदू पुशअप मारावा. मी स्वतः हिंदू पुशअप किंवा जोर लहानपणापासून मारत आलो, त्यामुळे मला असं वाटतं की माझी शोल्डर्स, माझी चेस्ट आणि माझं कोर, ओव्हरऑल जी स्ट्रेंथ आहे ती त्याच्यामुळे मेंटेन राहिली इतकी वर्ष. आणि ज्याला ती जमत नाही त्याने स्टेप बाय स्टेप करावा, गुडघे जमिनीवर ठेवावेत. फॉर दोज हू कॅनॉट डू अ पुशअप straight away or a Hindu push-up zor, they can put their knees on the floor, म्हणजे जमिनीवर त्यांनी गुडघे टेकवून जर त्यांनी फक्त अपर बॉडीची सुरुवातीला स्ट्रेंथ हळूहळू वाढवली आणि नंतर हळूहळू गुडघे वर उचलून त्यांनी जर पुशअप, प्लँक पोझिशन, प्लँक इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म. तर बेसिकली योगासन आपल्या योगामध्ये हे हजारो वर्षापूर्वी सांगितलेल्या गोष्टी आहेत, ज्याला आता आपण प्लँक म्हणतो, ज्याला आपण आता पुशअप म्हणतो, ज्याला आपण लंजेस म्हणतो, हे सगळे प्रकार खरं योगाचेच ओरिजिनल प्रकार आहेत. सो ऑल दीज बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आर एक्सलंट टू डू ॲट होम. स्क्वॉट्स म्हणजे बैठक, साधी सोपी, साध्या सोप्या भाषेत पटकन दाखवायचं झालं तर तुम्ही स्क्वॉट्स मारा, म्हणजे बैठका मारा. तुम्ही जोर मारा, म्हणजे हे जोर, मला जोर मी मारून दाखवू शकेन का मला माहित नाही, आता येतं याच्यामध्ये जरा अवघड आहे, आपण त्यासाठी वेगळं सेशन घेऊ. पण हे सगळं केल्यामुळे तुम्हाला तुमची फिटनेस मेंटेन करायला बरं पडतं. घरच्या घरी करायला पाहिजे आपण. योगा करायला वेळ नसेल तर, आणि उद्याच्या लॉंग रन मध्ये एक जोरचं कॉम्पिटिशन ठेवा.
with price. Yes, zone. So cross It seems your favorite. I think आपण योगा बद्दल आता भरपूर बोललोय राजेश, unless you have something to wrap it up. No, आपण no, आता I just want to बोलतो ask. क्रॉस ट्रेनिंग. Yeah. नाही, आम्ही क्रॉस ट्रेनिंग बद्दल खूप बोललोय, बट येस युअर फेवरेट पार्ट राहिला आहे वॉकिंग. तर वॉकिंग बद्दल जरा लोकांना सांगा की दॅट्स वन ऑफ द थिंग्स यू वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड लाइक योगा वेयर वेयर से अरे यार स्वेटिंग नहीं होता है क्या, क्यों करना है योगा. द सेम गोज फॉर वॉकिंग ऑल्सो as a cross training. Just talk about walking as a cross training, Sandeep. सो तुम्ही बघितलं असेल तर आपलं गेल्या संडेच्या लॉंग रनला आपण ना गेल्या संडेला वॉकिंग जिंदाबाद आपलं थीम होतं. त्यामध्ये तुम्ही चित्र बघाल तर पुढे 2 मुली पळतायत, 3 मुली आणि मागे आजीबाई वॉक करत येते आहे. सो त्या कमरेवर हात ठेवून. सो द इश्यू मला असं मेसेज तो द्यायचा आहे आपल्याला. आर्ट, द ब्युटिफुल आर्ट इज मेड बाय अमित आर्टिस्ट, माय फ्रेंड हु हॅज ऑल्सो मेड द आर्ट इन माय बुक. तर वॉक करणं हे थोडं कमीपणाचं लोक समजतात. म्हणजे रनिंग, आता मॅरेथॉन म्हटलं तर आपण सगळे रनर आहे ना, पळत सुटलं पाहिजे आणि सगळ्यांना खूप फास्ट पळता आलं पाहिजे, सगळ्यांना 21 किलोमीटर पळायचे, 42 पळायचे आणि 90 किलोमीटरची कॉम्रेड्स करायचे. पण हे सगळं खरोखर चांगल्या पद्धतीने करायचं असेल तर त्यासाठी नुसतंच पळून चालत नाही. तुम्हाला तुमचं कार्डिओव्हास्क्युलर एंडोरन्स, तुम्हाला तुमचं शरीराचं फिजिकल फिटनेस आणि मसलची स्ट्रेंथ आणि एंडोरन्स पण इम्प्रूव्ह करायची असते. आणि हे सगळं करण्यासाठी, बॅलन्स करण्यासाठी आपण हे सगळं डिस्कशन करतोय की क्रॉस ट्रेनिंग केलं पाहिजे, ज्यामध्ये स्विमिंग करू शकतो तुम्ही, बाकीचे कुठला एखादा स्पोर्ट खेळू शकता, त्याच्यामुळे तुम्हाला रनिंग पासून ब्रेक मिळतो. पण वॉकिंग हा अशी गोष्ट आहे विच इज अ व्हेरी गुड फॉर्म ऑफ ऍक्टिव्ह रिकव्हरी. म्हणजे तुम्ही जे रनिंगसाठी मसल्स वापरताय ना तेच मसल्स बऱ्यापैकी वापरले जातात, बट त्याच्यामध्ये इम्पॅक्ट कमी आहे. ठीक आहे. तुम्ही पळताना काय होतं की कंपल्सरी ऍट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुमचं एक तरी पाय म्हणजे रन करताना तुमचे दोन्ही, जेव्हा तुम्ही पळता फास्ट तेव्हा एक पाय हवेत, दुसरा जमिनीवर, मग तो उचलतो, मग दुसरा पडतो. पण फॉर ऍटलीस्ट एक फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड बोथ द लेग्स आर इन द एअर वेन यू आर रनिंग. व्हेअरएज वेन यू आर वॉकिंग ऑल द टाइम वेन यू पुट एक पाय उचलता मग दुसरा ठेवता, मग एक उचलता मग दुसरा, ऍटलीस्ट फॉर सम फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड एक तरी पाय जमिनीला टेकलेला असतो. सो इम्पॅक्ट खूप कमी असतो रनिंगच्या पेक्षा. वॉकिंगमध्ये ना दुप्पट तिप्पट चौपट मला वाटतं आपला इम्पॅक्ट कमी असतो. त्यामुळे इट इज मोर जॉईंट फ्रेंडली. नॉट टू से ऑर सजेस्ट दॅट रनिंग तुमचे नीज बर्बाद होतात. दॅट इज अनदर टॉपिक ऑल टुगेदर डिस्कशनचं की रनिंगने काय होतं. बट बॅलन्स करण्यासाठी रनिंगला अँड टू इम्प्रूव्ह युअर रनिंग, बिकॉज त्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारचं बॅलन्स लागतो चालण्यासाठी. तुम्हाला रनिंग करताना सुरुवातीला वॉक करूनच सुरू करायला पाहिजे. जे नवीन रनर्स आहेत आणि ज्यांना वाटतं आता 21 किलोमीटरची सातारा हाफ मॅरेथॉन मला कशी जमेल, तर त्यांना मी नेहमी सांगतो की तुम्ही चालत सुरू करा. 21 किलोमीटर जाऊन येणं चालत हे सुद्धा मोठं अचीवमेंट आहे, खूप छान एक्सरसाइज आहे. त्यात सुद्धा तुमचे सगळ्यात महत्वाचं, खूप लोक कशासाठी रनिंग सुरू करतात तर फॅट लॉस करण्यासाठी. त्यांना वजन कमी करायचं असतं, पोट कमी करायचं असतं, फिटनेस इम्प्रूव्ह करायचा असतो. आणि रनिंग डायरेक्टली सुरू केलं तर दम लागतो, मग आम्हाला जमत नाही म्हणून ते डिसहार्टन होतात आणि मग ते सोडून देतात पळायचं. त्यांच्यासाठी आणि खास करून सर्व जे लोक ज्यांना वाटतं की आम्हाला फास्ट पळायला जमत नाही त्यांच्यासाठी सुद्धा तुम्हाला फास्टर पळायचं असेल तरी सुद्धा वॉकिंगचे ब्रेक्स घेतलेले तुम्ही रन करताना तर तुम्हाला त्याचा फायदा होतो. नवीन रनर्सने सुरुवातीला थोडं वॉक थोडं रन, 1 मिनिट वॉक करा आणि 1 मिनिट रन करा. तुम्हाला सुरुवातीला जमत नसेल तर 2 मिनिट वॉक करा आणि 1 मिनिट रन करा. हळूहळू तुमची रनिंगची कॅपॅसिटी वाढेल तसं तुम्ही रनिंग आणि वॉकिंग इक्वली करू शकता. आणि शॉर्ट डिस्टन्ससाठी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साठी इफ यू कीप एन एम ऑफ बिंग एबल टू रन कंटिन्युअसली दॅट इज गुड इनफ. बट एकदा तुम्ही 21 किलोमीटरच्या पुढे फुल मॅरेथॉन, 42 किलोमीटर, अल्ट्रा मॅरेथॉन, ला अल्ट्रा, तिथे कोई ऐसा कोई नहीं है कि सब भागते हैं ऑल द टाइम. नो. सो इनफैक्ट मैं कॉमरेड्स मैराथन जब 2 बार गया तो मैं सिर्फ भागने के पूरा भागो एंड आई कोलैप्स्ड एट द एंड एंड मेरा टाइम भी खराब आया. Whereas like I said when I started walking, मेरा फाइनल टाइम फुल मैराथन का, कॉमरेड्स का सब अच्छा आया. सो आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट टू ऑल रनर्स हु आर वाचिंग दिस, हमेशा याद रखो कि वॉक करना इन बिटवीन रनिंग सेशन और ऑल्सो अदरवाइज. मतलब ज्या दिवशी तुम्हाला रन नाही करायचं, एका दिवशी मूड होत नाही आपल्याला खूप थकल्यासारखं वाटतं, लगता है कि यार आज मेरे को नहीं करना है रनिंग, मेरे को बॉडी नहीं मान रहा है मेरा, मैं थका हूं लेकिन कुछ तो करना है, तो आप बाहर निकलो और वॉक करो. पर जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ऑफ डे को या फिक्स डे को करो. रनिंग डे को इवन कन्वर्ट इनटू अ वॉकिंग डे. सो रादर देन पूरा रन कैंसिल करके घर बैठे आज मेरे को रन नहीं करने का, उससे अच्छा तो आप बाहर निकल के वॉक करके आ जाओ. सो दैट इज हाउ वॉकिंग इज ब्यूटीफुल. Very good. Walking. Very good. Walking Fantastic. Zindabaad. Walking Zindabaad. Yes. So, this has been our longest session so far. So it's 1 hour 14 minutes. So I would just like to wrap the session up, because I overshot the time. But thank you very much for all of you who have tuned in. Our people from Satara Zindabaad, I would say.
for all coming and showing the love and affection for our program. So thank you very much for coming in. Most importantly, a special thanks to Dr. Rajesh Sinde for not only coming and explaining, but also showing the poses and taking time to put in the video. So over to Dr. Sandeep. We have spoken about cross training, importance of cross training, but I just want to talk to you about Udya काय आहे तुमचा program. Yes, yes. Long run. So तर आता आपले झाले 4 आठवडे आणि आता 5वा आठवडा उद्यापासून सुरू होतोय. आतापर्यंत आपण वी टॉक्ड अबाउट फिटनेस जिंदाबाद, स्लीप जिंदाबाद, योगा जिंदाबाद, वॉकिंग जिंदाबाद, आणि वी हॅव कवर्ड दॅट पार्ट. द क्रॉस ट्रेनिंग पार्ट इज नाउ ओव्हर अँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्लीप अँड रिकव्हरी. आता आपण फोकस करणार आहे डाएटवर. सी द आयडिया बिहाइंड ऑल दीज सेशन्स इज रनिंग नॉट फॉर द सेक ऑफ रनिंग, अँड इन फॅक्ट वी वॉन्ट टू बिकम बेटर रनर्स, बट देन स्टार्ट विथ द बेसिक्स. सो बेसिक मध्ये राडा, अपन मराठी बोलते ना, बेसिक में राडा है, हिंदी में भी बोलते हैं. सो आपको बेसिक क्या है कि डाइट अच्छा होना चाहिए, रिकवरी अच्छा होना चाहिए, मसल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पहले इंप्रूव करो, फिर रनिंग अच्छा बनेगा. तो न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैंने खुद अगेन आई हैव नेग्लेक्टेड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. और इसीलिए हमको न्यूट्रिशन के बारे में बात करना जरूरी है कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है. इसके तहत हम अभी शुरू कर रहे हैं. रनर्स को जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो दे आर ओनली इनटू, अभी कल लॉन्ग रन है भाई, हमारा कल 12 किलोमीटर का लॉन्ग रन है सातारा में, तो अभी मैं आज आपको बहुत सारा चावल, दाल, पास्ता खाऊंगा. अच्छा है, खाओ, कार्ब्स खाओ, लेकिन व्हाट अबाउट प्रोटीन बॉस? सो इसीलिए प्रोटीन जिंदाबाद. ठीक है, हम लोग कार्ब जिंदाबाद भी बोलेंगे, फैट जिंदाबाद भी बोलेंगे और सबको कवर करेंगे, लेकिन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनर्स. सो एज यू कैन सी, टुमारो इज द संडे लॉन्ग रन नंबर 5 and that is 12 kilometers का easy run रहेगा, after which we'll do 6 strides of 20 seconds and then it will flag off as usual from the police parade ground Satara. So the theme for the next week is going to be protein जिंदाबाद, and protein में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, all of that will gradually be covered. We'll cover that. कल भी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. आने वाले हफ्ते में भी हम लोग डेली पोस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल रहे हैं, उसमें भी एक्सप्लेन करेंगे. Then after that we'll have something like fat carb जिंदाबाद, and then 2 हफ्ते बाद फिर मिलने वाले हैं with our beautiful lovely host from Dubai, राजेश गोपीनाथ, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे ओवरऑल. So we'll have the next session after another 15 days where we'll have diet जिंदाबाद, nutrition जिंदाबाद. Okay. So thank you very much, Dr. Rajesh and Dr. Sandeep, and to the audience. Yes, we will be back after 2 weeks. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, Rajesh. Both of you. Do Rajesh. Bye. Goodbye. And thank you, audience. Lovely audience. You've been watching all the time, and we see you tomorrow morning. Thank you.